السلام عليكم. أرحب بكم طلبتي الأعزاء طلبة المرحلة الرابعة في محاضرة جديدة من محاضرات النحو المقارن. In this lecture, we are going to discuss indirect speech. First of all, as you can see here in this example, he said, I am playing. This is an example of a direct speech because here, as you can see, we have used quotation marks. So this is to indicate that we are having the exact words of the speaker. But if we want to change it into indirect speech, we can say he said that he was playing. So in this case, we have removed the quotation marks and we have done some changes into the sentence when we want to change it from direct into indirect speech. All these changes, when we want to change direct speech into indirect speech, will be discussed in detail in this lecture. First of all, we have to know the difference between direct and indirect speech so as to have a clear idea of the difference, and then we will move into the details of the indirect speech. Direct speech can be defined as the original words of the speaker which is placed in quotation marks. إذن هي الكلمات الأصلية أو الكلمات الدقيقة التي نطق بها المتحدث ودائما توضع بين علامات التنصيص لتدل على أنه هذا هو الكلام المباشر الذي قاله المتحدث. Sometimes it is called quoted speech. أيضا ممكن أن يسمى direct speech أو quoted speech. There is no change in it and it is word to word same what is spoken by the original speaker. إذن direct speech معناها هي الكلمات الحرفية كما قالها المتحدث نصا ولذلك لا يطرأ عليها أي تغيير. أما فيما يخص indirect speech, it can define it as the not the original words of the speaker. هي ليست الكلمات الأصلية أو الكلمات الحرفية التي نطق بها المتحدث. These are the words stated by someone other to explain the thought of the original speaker. إذن تكون عادة هي الكلمات التي يطرحها أو ينقلها شخص آخر ليوضح لنا الفكرة التي يريد إيصالها المتحدث الأصلي، فهي ليست الكلمات كما قالها المتحدث الأصلي حرفيا، ولكن ينبغي أن تعبر عن نفس الفكرة التي أراد المتحدث إيصالها. This is what we mean by indirect speech. Now, as you can see here, also other distinctions between direct speech and sometimes indirect speech can be termed reported speech. So if we say reported speech or indirect speech, these two terms are the same. Now, regarding direct speech, as we said, it is the exact words someone said. إذن هي الكلمات الدقيقة أو الحرفية التي قالها أحدهم. أما reported speech, it is the exact meaning of what someone said but not in the exact words. في الكلام غير المباشر أو الكلام المنقول عن شخص آخر لابد أن تكون أو يكون المعنى دقيقا، يعني ننقل نفس المعنى الذي أراد المتحدث الأصلي إيصاله لنا، لكن ليس بالكلمات نفسها، ممكن أنه ننقلها باستخدام كلمات أخرى ولذلك يسمى كلام غير مباشر أو كلام منقول عن شخص آخر. The other difference between them is that we use quotation marks in direct speech. لابد من أن استخدام علامات التنصيص في الكلام المباشر للدلالة على أنه هذه هي الكلمات الحرفية أو الدقيقة التي نطق بها المتحدث. While in reported speech we don't use quotation marks. إذن هنا هو كلام غير مباشر وكلام منقول عن شخص آخر ولذلك لا داعي لاستخدام علامات التنصيص. As you can see here in the example, he said, I will wait for you. As you can see here, we have quotation marks. We have first personal pronoun اللي هو I and the tense of the verb in the present. If we change this direct speech into reported speech, it will be like, he said that he would wait for me. As you can see here, first of all, we have removed the quotation marks. Then
we have changed the pronoun from first person pronoun I into the third person pronoun he, then the tense of the verb also has been changed. We have wait in direct speech, while in indirect or reported speech it has become would wait. So as you can see here, there are many differences that must be made if we want to change direct speech into reported speech. All these changes will be discussed in this lecture in detail. Now, indirect speech triggers shifts in. إذن حين نحاول أن نغير الكلام المباشر ونجعله كلاما غير مباشر، في هذه الحالة أو هذه الحالة تتطلب تغييرات كثيرة تطرأ على الجملة. هذه التغييرات تشمل tense يعني زمن الفعل، البروناون أيضا الضمائر يحدث فيها تغيير، demonstratives أسماء الإشارة الموجودة أيضا تخضع لعملية تغيير، time or place adverbials إذن ظرفي الزمان والمكان أيضا يخضعان إلى بعض التغيير، word order ترتيب العناصر داخل الجملة أيضا يخضع إلى التغيير، و sentence type أيضا نوع الجملة أحيانا يطرأ عليه بعض التغيير. وكل هذه التغييرات سنناقشها تباعا في هذه المحاضرة. Now, نبدأ بالتغيير الأول which is called tense backshift or tense backshifting. First of all, we want to know what does this term mean. When we say backshifting, it means when we change direct speech to reported speech, we go back a tense. This is called backshifting. يعني معناها نعود بالزمن خطوة واحدة إلى الوراء حين نحاول أن نغير الكلام المباشر إلى كلام غير مباشر. This is called tense backshift. بالعودة بالزمن بزمن الفعل بخطوة واحدة إلى الوراء. For example, Lisa said, I am hungry. As you can see here, the verb is in the present simple tense. Now, when we change it into indirect or reported speech, it will be like Lisa said that she was hungry. So, here the verb is in the past simple tense. So, this is what I mean by tense backshift. When you have present simple tense, it will turn into past simple tense. We go back a tense. نرجع خطوة واحدة إلى الوراء. This is called tense backshift. As you can see here in this table, you can find out how tense backshift works. For example, if you have present simple, it will turn into past simple. If you have a present continuous, it will be past continuous. If you have past simple, it will be past perfect. And if you have a present perfect, it will be past perfect. If you have will in the future, would it would be would plus bare infinitive يعني تستخدم would زائدا المصدر. If you have can in direct speech, it will turn into could in indirect speech. Have to will turn into had to. And if you have an imperative sentence, it will turn into to plus infinitive يعني تستخدم to زائدا المصدر. This is how tense backshift works. هاي هي الطريقة اللي من خلالها يتغير الزمن في الجملة أثناء تحويلها من كلام مباشر إلى كلام غير مباشر. Now, here are some examples of the verbs. How do they change? How do they undergo tense backshift؟ شلون يطرأ على الفعل تغيير؟ فمثلا إذا عندنا verb to be أو عندنا auxiliary verbs الأفعال المساعدة. As you can see here, if you have the verb to be اللي هو am or is or are in direct speech, سوف يتغير إلى was or were in indirect speech. If you have modal auxiliaries أو الأفعال المساعدة, for example, shall or will, they will turn into should and would. If you have can, it will turn into could. May will be might. If you have must or have to or has to or ought to, then in indirect speech you use had to. So this is how verbs change when they are used in indirect speech. Also, as a rule, when you report something someone has said,
you go back a tense. إذا نرجع خطوة واحدة بالزمن إلى الوراء. As you can see here, if you have a present simple, she said it's cold. This is a present simple tense. It will turn into past simple. She said it was cold. If you have a present continuous أي المضارع المستمر, she said I am teaching English online. It will change into past continuous. يتحول إلى ماضي مستمر. She said she was teaching English online. If you have present perfect simple, إذا عندك ماضي تام بسيط, for example, sorry, if you have مضارع يعني فعل أو زمن الفعل مضارع تام بسيط, for example, she said I have been on the web since 1999, يعني have been, it will change into past perfect simple. راح يتحول إلى ماضي تام بسيط. She said she had been on the web. إذن had been هو ال past perfect simple. So this is how verbs change, and this change is called tense backshifting. As you can see here also some examples of the modal verbs, أمثلة على استخدام الأفعال المساعدة وكيف تتغير إلى أفعال مساعدة في زمن الماضي في حالة indirect speech. She said I can swim. She said she could swim. إذا كان يتغير إلى could. She said I must go. She said she had to go. إذا must تحول إلى had to. She said I may drive there. تحول إلى she said she might drive there. فإذا may تحول إلى might. She said shall we start? She asked if we should start. إذا shall تحول إلى should. She said I will call you. Here you have the modal auxiliary will. It changes into would. She said she would call me. Now, there is some important information, معلومة مهمة جدا تتعلق بالtense backshifting. The tense of direct speech can be retained if the time reference of the direct statement is still valid at the moment of reporting, or when it expresses a general truth or a scientific fact. إذن أحيانا نبقي على زمن الفعل حين نحاول تغييره إلى كلام غير مباشر، أي لا نرجع بخطوة إلى الوراء، بل يبقى الفعل محافظ على نفس الزمن اللي موجود به بجملة الكلام المباشر. متى تحدث هذه الحالة؟ تحدث هذه الحالة حين يكون الإشارة إلى الزمن في العبارة المباشرة ما يزال ساري المفعول، ما يزال قائم في الوقت الذي تتم فيه عملية التحدث، أو حين يعبر عن حقيقة عامة أو عن حقيقة علمية ثابتة لم تتغير. فبهذه الحالة لا يحق لنا أن نرجع بالزمن إلى الوراء، لأن راح يصير هنالك اختلال في معنى الجملة. لاحظوا مثلا في المثال أمامكم The earth is round said the teacher. حين نحاول أن نغيرها إلى indirect speech we have to keep the same tense of the verb. Why? Because this is a scientific fact. هاي حقيقة علمية ثابتة لم تتغير، إنه the earth is round. ففي هذه الحالة لا نرجع بالزمن خطوة إلى الوراء، بل نبقى محافظين على نفس زمن الجملة الأصلية. فإذا حين نحاول أن نغيرها إلى indirect speech سنقول The teacher told us that the earth is round. إذا هنا بقى الفعل في زمن المضارع لأنه يدل على حقيقة علمية ثابتة. The other example also illustrates this fact. The planets revolve around the sun, said the science teacher. When we want to change it into reported speech, we can say the science teacher said that the planets revolve around the sun. إذن في هذه الحالة أيضا أبقينا على نفس زمن الفعل في الكلام المباشر ولم يخضع لعملية تغيير، وذلك لأنه نحن نتحدث هنا عن حقيقة علمية ما زالت قائمة، فلذلك لازم نحافظ على نفس زمن الفعل في الكلام المباشر. نأتي إلى التغيير الثاني which is called pronoun shift.
If the direct utterance has first person pronoun, this pronoun changes into third person. إذا حين يكون لدينا في جملة الكلام المباشر استخدام للضمير الشخص الأول اللي هو I أو we في حالة الجمع، ينبغي أن يتغير هذا الضمير باستخدام ضمير الشخص الثالث، يعني نستخدم he أو she في حالة المفرد أو they أو them في حالة الجمع. For example, I need a pen said John. إذا هنا لدينا I اللي هو ضمير الشخص الأول. John said that he needed a pen. إذا I تحول إلى he. This is called pronoun shift. وكما تلاحظون أيضا طبعا هنا أيضا عندنا tense backshifting لأن الفعل need تغير إلى needed. Also in the second example, I have got a piano lesson, she said. She said that she had got a piano lesson. أيضا لدينا first person pronoun I has been changed into third person pronoun she. And also the verb has got tense backshifting لأن عندنا have got تغيرت إلى had got. Now, in this table, you can see how pronouns are changed. For example, if you have I or you, it will change into he or she. If you have we or you in the plural, it will change into they. If you have me or you, it will change into him or her. Us and you will change into them. My or your will change into his or her. Our or your will change into their. Mine or yours will change into theirs. As you see in the example, I am very happy today, said Susanna. Susanna said that she was very happy that day. Again, here we have pronoun shift. The first person pronoun I has been changed into the third person pronoun she. This is called pronoun shift. The other shift is called demonstrative shift. In indirect speech, the near demonstrative pronouns this and these change into the remote pronouns that and those. إذن في حال لدينا اسم إشارة في جملة الكلام المباشر اللي هي this and these والتي تدل على القريب لابد أن يتغيرون باستخدام أسماء إشارة تدل على البعيد، أي نستخدم that بدلاً عن this ونستخدم those بدلاً عن these. For example, this problem is worrisome. It will be he said that that problem was worrisome. إذن this تغير إلى that. These letters are sent to the editor, said John. John said that those letters were sent to the editor. So these has turned into those. This is called demonstrative shift. Time or place adverbial shift. In this case, the time or the place adverbial will be changed. For example, if you have the adverb of place here, it will change into there. If you have now, the adverbial of time, it will turn into then or at the time. If you have today, it will turn into that day. Yesterday, you can change it into the day before or the previous day. Tomorrow will change into the next or the following day. This week will change into that week. Last week will change into the week before or the previous week. An hour ago, for example, will be changed into an hour before or earlier. This is what we mean by time or place adverbial. As you can see here, examples of time adverbial shift. I saw him today, she said. She said that she had seen him that day. So today has changed into that day. I saw him yesterday, she said. She said that she had seen him the day before. إذن yesterday تغير إلى the day before. I will see you tomorrow, he said. He said that he would see me the next day. إذن tomorrow تغير إلى the next day. I have an appointment next week, she said. She said that she had an appointment the following week. إذن next week تغير إلى the following week. I was on holiday last week, he told us. He told us that he had been on holiday the previous week. إذن last week has been shifted into the previous week.
Place adverbial shift when we change the adverbial for place. He said my mother is here. He said that his mother was there. Then here has been changed into there. Put the box here, he told me. He told me to put the box there. أيضا here has been changed into there. This is called place adverbial shift. Word order shift is another kind of change when we try to change direct speech into indirect speech. Subject auxiliary inversion that occurs in direct questions is not retained in indirect questions. Now, when we have a direct question حين يكون لدينا سؤال مباشر، في هذه الحالة هنالك قاعدة لابد من اتباعها، وهي أنه لابد أن نقدم الفعل المساعد على الفاعل. هذه القاعدة تسمى Subject Auxiliary Inversion Rule. Now, if we want to change a direct question into an indirect question حين نرغب بأن نحول سؤال مباشر إلى سؤال غير مباشر، ففي هذه الحالة لا داعي لتطبيق قاعدة Subject Auxiliary Inversion Rule. For example, can you type? She asked. This is a direct question. هذا سؤال مباشر. حين أرغب أن أحول هذا السؤال المباشر إلى سؤال غير مباشر, it will be like this. She asked me if I could type. أولاً أستعين أما ب if أو whether. ممكن أنه أستعين بأحد من هاتين الأداتين if or whether. وثانياً نرجع إلى نفس ترتيب العناصر الطبيعي اللي هو الفاعل ثم الفعل المساعد ثم الفعل الرئيسي. In the other example, do you know how to use a scanner? He asked. إذن استخدمنا هنا كما تلاحظون الفعل المساعد اللي هو do قبل الفاعل لأنه باتباع Subject Auxiliary Inversion Rule. لكن حين نرغب أن نحول هذا السؤال إلى سؤال غير مباشر لا حاجة لاستخدام هذه القاعدة. فالسؤال غير المباشر سيصبح كالتالي: He wanted to know whether I knew how to use a scanner. فإذا كما تلاحظون هنا لا يوجد أصلا أو لا داعي لوجود الفعل المساعد هنا. نأتي رأسا بالفاعل ثم يتبعه الفعل الرئيسي. Now, as you can see here, when we are reporting questions, the subject comes before the verb. The word order changes to a statement order. إذا حين نحاول أن نكون سؤالا غير مباشر، ففي هذه الحالة ينبغي أن يتقدم الفاعل على الفعل وكأنما تكون لدينا جملة خبرية اعتيادية. لاحظوا هنا الفرق ما بين السؤال المباشر والسؤال غير المباشر. What are you doing؟ هذا سؤال مباشر. نلاحظ بتطبيق قاعدة Subject Auxiliary Inversion Rule لأن نلاحظ أنه الR اللي هو الفعل المساعد تقدم على الفاعل اللي هو you. What are you doing؟ لكن حين نحول هذا السؤال إلى سؤال غير مباشر لا داعي لوجود هذه القاعدة. فالسؤال غير المباشر سيكون He asked me what I was doing. إذا هنا نلاحظ وجود الفاعل ثم يتبعه الفعل المساعد ثم الفعل الرئيسي. إذا لا تطبق قاعدة تقديم الفعل المساعد على الفاعل في حالة السؤال غير المباشر. Now, the other type and the final type is called sentence type shift، أي تغيير يطرأ على نوع الجملة نفسها. For example, a direct imperative shifts to a declarative sentence. إذن هذا النوع من التغيير يطرأ على الجملة الأمرية. حين يكون لدينا جملة أمرية مباشرة ونحاول أن نغير هذه الجملة الأمرية إلى جملة غير مباشرة، فتتحول من كونها جملة أمرية مباشرة إلى جملة declarative sentence، يعني جملة مثبتة أو جملة خبرية اعتيادية. فلذلك راح يطرأ نوع من التغيير على نوع الجملة نفسها. For example, leave the room. This is a direct imperative sentence. إذا نريد أن نحدد نوع هذه الجملة سنقول إنها جملة أمرية. لكن حين أريد أن أحولها إلى كلام غير مباشر ممكن أن نقول he ordered me to leave the room أو he said that I must leave the room. فإذا لم تعد
جملة أمرية مباشرة، وإنما أصبحت جملة خبرية، جملة مثبتة اعتيادية، لذلك أصبح هنالك تغيير في نوع الجملة نفسها. Don't go. This is a direct imperative sentence, but if we change it into indirect speech, it will be she told me not to go. إذا تحولت من كونها جملة أمرية إلى جملة خبرية اعتيادية. Now, as you can see here also some other examples of a sentence type shift. Open the door. This is a direct imperative sentence. It will turn into he ordered me to open the door. Don't answer the phone. He told me not to answer the phone. Don't be back late. He ordered me not to be back late. إذا نلاحظ حين تكون لدينا جملة أمرية مباشرة راح تتحول إلى جملة مثبتة أو جملة خبرية غير مباشرة. وحين تكون الجملة الأمرية منفية مثلا don't answer, don't be back late، في هذه الحالة نستخدم to زائدا الانفينيتيف، لكن ينبغي أن تسبقها أداة نفي اللي هي الأداة not في هذه الحالة، فتصبح she told me not to answer or he ordered me not to be back late. إذن ينبغي أن ننتبه إلى هذا التغيير اللي يطرأ على نوع الجملة نفسها. As you can see here also, sometimes the tense is in the future. For example, I will watch this show tomorrow. نلاحظ استخدام will، إذن it is future simple. When we want to change it into reported speech, it will be future in the past، لأن احنا قلنا دائما نرجع بالزمن خطوة واحدة إلى الوراء. فتصبح الجملة Anne said that she would watch that program or that show the next day. إذن كما تلاحظون هنا الضمير تغير اللي هو I أصبح she، التنس تغير اللي هو will تغير إلى would، and أيضا الdemonstrative اللي هو this تغير إلى that، وأيضا الadverbial tomorrow تغير إلى the next day. إذن كما تلاحظون هنا جملة واحدة لكن خضعت لأربع تغييرات مهمة جدا من أجل أن تتغير إلى حالة reported speech. Now, we come to the Arabic indirect speech. We want to know whether the same shifts are found in Arabic or not. نريد نعرف إنه هل نفس هذه التغييرات موجودة في اللغة العربية أيضا أم هنالك بعض الاختلافات. First of all, we can say that Arabic indirect speech doesn't trigger tense backshift. إذن لا تحدث عملية تغيير في زمن الفعل في اللغة العربية، يبقى زمن الفعل محافظا على وضعه، يعني إذا كان بالمضارع يبقى مضارع، ماضي يبقى ماضي، وهكذا. For example, سأسافر غدا. This is direct speech. I will travel tomorrow. إذا أحولها إلى indirect speech تصبح قال أنه سيسافر غدا أو قال أنه سيسافر في اليوم التالي. He said that he would travel the next day. إذا نلاحظ أنه زمن الفعل باللغة العربية لم يتغير، لكن باللغة الإنجليزية لابد أن يتغير. لاحظوا will أصبحت would. والنقطة الثانية أيضا أنه time adverbial اللي هو غدا، ممكن أنه باللغة العربية أستخدم نفسه قال أنه سيسافر غدا، وممكن أنه تطرأ عليه تغيير، يعني we have two options، لدينا خياران، أما أن أبقى محتفظة بنفس الادفيربيال اللي هو غدا، أو ممكن أن أبدله وأستخدم في اليوم التالي. إذن شوية العربية أو اللغة العربية في هذا المجال أكثر مرونة من اللغة الإنجليزية. التغيير الآخر اللي يطرأ طبعا هنا على الضمير، إنها أسافر اللي هو first person تصبح يسافر اللي هو referring for third person. إذن أيضا الضمير يخضع إلى عملية تغيير. Now, word order. What about word order? Since Arabic questions have no auxiliaries, the word order of the direct utterance doesn't change. إذن ما دام في اللغة العربية ليس لدينا ما يسمى بالأفعال المساعدة كما هو الحال في اللغة الإنجليزية، فإذن في هذه الحالة ترتيب الكلمات
لن يطرأ عليه أي تغيير في حالة تحويل الكلام المباشر إلى كلام غير مباشر. مثلا ماذا تريد؟ This is a direct question. What do you want؟ إذا نريد نترجمه إلى اللغة الإنجليزية قلنا لازم نستعين بفعل مساعد، وهنا استعانينا بالفعل do، والفعل المساعد لازم يسبق الفاعل في السؤال المباشر، فإذا وضعنا الفعل do قبل الفاعل. حين أريد أن أحول ماذا تريد إلى سؤال غير مباشر ببساطة نقول سألني ماذا أريد، فتلاحظون لم يتغير ترتيب الكلمات ماذا تريد ماذا أريد، لكن باللغة الإنجليزية he asked me what I wanted. من حولنا السؤال المباشر إلى سؤال غير مباشر لم تعد هنالك حاجة إلى تطبيق قاعدة ال Subject Auxiliary Inversion Rule، وإنما نرجع إلى تسلسل الجملة الاعتيادية اللي هو فاعل ثم يتبعه الفعل. فإذا باللغة العربية لا يوجد تغيير في ترتيب العناصر، والسبب أنه ليس هنالك أفعال مساعدة في اللغة العربية بينما تكون موجودة في اللغة الإنجليزية. Demonstrative Shift، هل يطرأ تغيير على أسماء الإشارة في اللغة العربية؟ So the demonstrative pronouns change from near forms to the distant ones. إذن كما هو الحال في اللغة الإنجليزية نلاحظ أنه أسماء الإشارة يطرأ عليها تغيير، فمثلا إن كانت تشير إلى القريب نستخدم أسماء الإشارة التي تشير إلى البعيد في الكلام غير المباشر. هذا يتغير إلى ذلك، هؤلاء changes into أولئك. For example لا أريد هذا القلم قال الولد. I don't want this pen said the boy. Now if we want to change it into indirect speech قال الولد أنه لا يريد ذلك القلم، إذن هذا تغير إلى ذلك. The boy said that he didn't want that pen. أيضا تماما مثل اللغة الإنجليزية this تغير إلى that. إذن demonstrative shift is found in both English and Arabic. Now we want to sum up this topic by giving some contrast on the main points between the two languages. So on the basis of the previous description of indirect speech in English and Arabic, we conclude that the major differences between the two languages is that whereas English indirect speech triggers tense, backshift, and word order change, Arabic indirect speech doesn't. إذن كما قلنا اللغة العربية نوعا ما أكثر مرونة فيما يخص موضوع الكلام غير المباشر من اللغة الإنجليزية، لأن باللغة الإنجليزية زمن الفعل ينبغي أن يتغير، كذلك أحيانا ترتيب العناصر يتغير، بينما باللغة العربية يبقى الزمن لا يخضع لأي تغيير، وكذلك ترتيب عناصر الجملة يبقى ثابتا دون أن يخضع لأي تغيير. هذه هي نقاط الاختلاف الرئيسية فيما يخص موضوع الكلام غير المباشر ما بين اللغتين العربية والإنجليزية. أما باقي التغييرات اللي هي تشمل الضمير فهو يتغير في كلا اللغتين، كذلك أيضا فيما يخص الديمونستراتيفز اللي هي أسماء الإشارة أيضا تخضع لعملية تغيير. فإذا هنالك نقاط تشابه وهنالك نقاط اختلاف بين اللغتين. So this is the end of our lecture for today. Hope you find it interesting as well as useful. And of course, I would like to thank you all for your attention, for your attendance, for your important questions and comments. And of course, if you have any questions, any comments, so always all your questions and comments are welcomed, and I will be glad to answer them, and hope to see you soon in our next lecture, inshallah. Have a nice day, all of you.